Start again. So. Yo, welcome back to the Playhouse. Yani, his story meshika. Normal. This story is so hot that we had to do it in two parts because Nonini has done so much for this industry that I don't want us to rush. So I told him, we bonga mpaka curfew. Pole, curfew time ama curfew. Tuishie home. Leo tumeanza mapema. Turudi tena. Yes, sir. And Yani, thank you so much. As you can see in the comments, guys are really loving what it is that you're doing. Waendelee. They're also inspiring me. I'm seeing those comments and I'm being inspired as well at the same time. Yani cha kwanza nitoi mask unajua ni mabranding buda simu unajua vijana fanya kutoka kikoshi. Sasa tumekuelewa. First of all, there's something that I'd like you to answer because guys in the comments are saying something like, "Hey, Jimo, that wasn't his first single." Yeah. Explain that. Kuna watu wanaongea when I spoke about Jimo watu walisema Under 18 was not his first single. When you ask me that question, not just nilikuwa deep into the story, like Jimo Atio nilikuwa his first breakout song, like that's the song that actually got him to the industry and ili hit. But his first song aliandika hii ngoma akiwa high school. Hii ngoma ilikuwa inaitwa Sema Nami Sweetie. Sema Nami Sweetie ndio ngoma aliandika akiwa high school. Ndio alikamigi Calif nayo akarecord, tukasikia manze ngoma ni poa, tukaona ana potential lakini tukamwambia Jimo enda umalize chuo ukam. So his first song was Sema Nami Sweetie. Sema nami sweetie, last time leliksoro maze, mambo ikuwa fiti, lakini sana hisi, bila wekize, nitachizi. Sema nami sweetie, last time leliksoro maze, mambo ikuwa fiti, lakini sana hisi, bila wekize, nitachizi. Sijika ni kuita jina tamu kanya mbizi, au gaya bidi kupe tamu shinda ndizi. Don't kusikize vile kuko vi yani venye yafakuwa ni jiundia CV. Ya kwanza tia ziku meza utiaji, toka hawa dandiaji tena sororaji. Washa meza hakuna love story ni ganji, ndo sababu kina Jimo agiuka waimbaji. So stikavulo minki anza hii kazi, tulosaka ganzi mpige bafu manzi. Lakini wapi, minki woga mamanzi wawika waziwazi, bado umboga manzi akutia wasiwasi ndo jine yako. And also there are two guys who are in Calif. Unajua mimi nataka yani when I speak about Calif story is going all about me. There was a guy called Bishop Darao. Bishop Darao alikuwa pia Calif Records, alikuwa MC mnoma sana. Bishop hit me up akaniambia Nonini bana wezi nisahau. Sasa Bishop dope. If you're a Calif fan, unajua story yetu from way back, you know Bishop. And then Calif was also trying to do gospel at the same time. There was a guy called Jemo. Pastor Jemo. Yeah. Jemo alikuwa jamaa humble. Yani whenever we have a conflict in Calif between me, Clemo, Jua, Jemo was a stabilizer. Jemo ndio alikuwa anakuja na kaa chini, anasikiza perspective yangu, anasikiza perspective ya Jua, ya Clemo, anatushikanisha. Yani alikuwa na ropo, alimbaga ngoma moja ilikuwa Best Checker. Yani I wish unaweza find hiyo ngoma hata Clemo anaweza kutumia, ilikuwa Best Checker. No, he was a lyricist, very humble. Siwezi wasahau, have to yani shout out to those three guys. Yeah, Jemo hapa hivi. Na mazee mimi kuanzia leo hakuna kuhepa God, mimi namfuata. Yeah. So far nimemuona, sitapiga kona kama Jona. So far nimemuona, sitapiga kona kama Jona. The book of Jonah, story yake najiona. God akinituma mi na kula kona, ananituma ni neve na ingiza njeve, nasema nani aende. Sawa Nonini. Let's continue with this story. So we left it off at Kadhaa the video. Yes. Tuendelea. Tuliacha Kadhaa. Kabla hata nipige story ya Kadhaa the video, acha nirudishe watu nyuma so that watu understand this story musically, the journey where it has been. So my first album was Hanyaringem, where it had Manzi wa Nairobi, ilikuwa na mtoto mzuri, the original, had Walietuacha, had Those Unipati, had ile ngoma ya Gaddafi Moyoni, that was Hanyaringem. Mwangumi, yes, you know. Then I came as I transitioned into the music industry venye nilitoka Calif, and msioka hiyo time tulikuwa tushakutana, tushapiga Keroro because Keroro was on the Hanyaringem album. He went for studies. So when he went for studies, I was left here in a limbo. I'm trying to find out which producer I can work with. So I worked with different producers. Niliwork na Mike Black,
of Herbal Records, nikawa work na jamaa alikuwa aitwa So Severe alikuwa na studio noma, alikuwa jamaa wa hip hop. Artist called Walanguzi, kina Walanguzi Das, VIC. I worked with them with So Severe. Actually a song I did call Ngoma Yako, it's a hip hop song kwa Mwisho wa Mawazo album, ili produce na So Severe, but Msioka came and redid it for the Godfather album later. Then this is the point where I met with Jesse Bukedo. Jesse is the one who produced Mtoto Mzuri, the remix that people want me to talk about sana, which I will. And then also Si Lazima, because the time I was doing Mtoto Mzuri remix is the time tukwa meet na kina Frasha, and I took them to the studio for the first time and we did Si Lazima. Yep. But now coming back to the third album, which is The Godfather, this is where Kadhaa, the track Kadhaa was. Your album ilikuwa na tracks mob, but the third album. The third album, The Godfather. So Kadhaa ilikuwa hapo, na pia kuna matracks kadhaa, we'll talk about them. But now let me just talk about Kadhaa, the video. Yo, this video, when Msioka, it was the first time Msioka came from the US after studying, and he had made a new studio. His studio ilikuwa hapa, I think Lavi hapa, alikuwa anaishi Lavi hapa kwa junction ya Lavington. Hapa tu Miale, kwa hii junction, hapo tu ndio Msioka ongwa hapo. Hapo ndio ilikuwa home kwa madhake. So kwa nilirecord na Juliani Church on Monday hapo. Ndio I know it. Studio ilikuwa na mazebra nini. So that's the first track alinchezeaga manzi, damn. So that song, the way we recorded it, Nansha I explained it how we made the chorus with Akina Frasha. The video ilikuwa ni pressure, because now the song is dope, instrumental ni kali, you have to deliver a good video. My main guy, ule tulimituko manzi wa Nairobi, Willy Ousu, akaniambia abo fanya hivi. Hii video inataka Mombasa, iko na feel ya holiday, iko na feel ya beach, inataka it needs you to showcase Kenya. Because ni Kadhaa ni celebrate you, celebrate the stories and celebrate your country, which is Kenya. Tukashikana 3 sawa, Nissan tukahaya, jaza madem, jaza crew, Nissan ingine jaza equipment, ingine security. Shikana barabara Mombasa Road, ingia Mombasa. Fika Mombasa, piga Watamu, there's a friend of mine, she's a lady, she's called Linda Long, has a resort there. A dope resort. Alikuwa anajua hizi muziki zetu, ashatuita mashow, tukapiga mashow kadhaa. In fact I was going to ask you how did you know her? Tulikuwa tunapiga mashow Watamu, Malindi. So every time we do shows, she used to come to our show. So one day she told us, like, if you guys want to shoot a video, my house is open. And I thank her by there, because without that how Kadhaa ingekuwa whatever it was. So she hosted us for a whole weekend, Friday, Saturday, Sunday. Watu wameingia kaa dhate. Watu dhate. Sawa. Lakini madem ndio walikuwa wengi. Ratio ya madem na machali 1-5. Noma, because tulikuwa tumeingia kazi, you know. And there's a behind the scenes that I have of that video shoot iko kwa YouTube page yangu. It was stress. You know, you as the artist who's paying for the video. Work job. It's not all fun and games. But the cast and the crew you bring, actually, especially the cast, out to them, they're having fun. Holiday. So it was a pressure to wake them up, because shoot starts at 8 a.m. in the morning. We shot the whole day. We shot the whole day from 8 a.m. to 6, and then we had to wait for the sun to go down, because as the third verse approaches, there's a sundowner. There's a shot of a sundowner, so we had to wait mpaka hiyo jua iende down. Then kuna shot ya usiku. Frasha alikuwa Jaland, tulienda na Gabu na Bonai na madem kadhaa. So Frasha came in at night. So we tried to shoot something with the Frasha, but we realized the video cannot transition into the night, because tulishoot mchana. So we never actually put those clips. But yo, killer. Video shoot ya kadha wa kadha, watoto ni hivyo. Wile shikilia hapo. Aya, baya ni hivyo. Kwa kidogo. Gabuna niangalia nikaifiti. Love Godfather. Oh, Godfather. We love. Niaje watu wangu. Tumechelewa kidogo, tuko behind schedule kiasi. Lakini sasa at least vitu zimeanza kuwa poa. Acha tuone kama mademo wanatoka hapa changamke poa. Nini, mbona mademo wapatikani haraka? Ni nini wamefanya mademo? Mademo wako wanajibeba tu, wamekunywa breakfast nikawe kwa Hilton. Jana waliwasha sana nini? Mimi nataka kubig up the 7th time. What's up Mta TV? And I'm enjoying it. Tuko karibu kushoot hii video ya Kadhaa. Na nimekunywa drinks kadhaa. Na maaction na kila kitu jomo aganafanya. Nasema tuwezi ishi na usanii. Daily kwa prove wrong tunaongeza vitambi. Utasimamishaje kifaa kwa mbele. Itakutana kila kitu fungua pazia wewe. Bongo
ujue mchezo jo kuicheza kwa uwanja. Wacha watangulie waende joko kwanza, wanze na moto kisha watoe jasho brother. Kijeli Sasa kuna noma, mtoto anasema anataka kuwa kwa pool ndani, anataka kuwa kwa shot. Lakini asha change. Kwani yeye ana decide mali atakuwa. Kwani kuna ndangaji. Kwani yeye ana decide mali atakuwa, is the director who decides. And nilimwambia nilisemaje, follow instructions ndio naambia. Alezi yeye director hii video basi anaweza kuja direct. Bob. Kwani nini? Hebu nije Bob. Buganya hapa aka matemza kiasi sijalala, lakini inanarukia uko kibao, uko bao anawasha, uko video Nonini, madada kadhaa, kila kitu kadhaa. Small amegraduate leo kampo, liko nataka tu siku moja katafika hapo. Brother amedungwa promotions. Bob, unajua mimi siwezi anza kuongea na madem, mimi si wajua. Ni wale madem najua ndio hao. Ngoja come kwanza, come. kama tu ya mimi mimi Sasa binatu akimida. Anasema anataka kwa shot ya board. Si ana direct video. Wewe complicated. Mlikuwa na machali kadhaa? Hakuna machali. Hakuna machali. Hakuna machali. Zusha. Hakuna machali bana, madem ni kaa 17 na machali ni 5 hii. Zuka. We need variety. Madirector hapa ni We need nini? variety. Na usiwe na wasiwasi ataka exam umedunda jamaa. Uwezi jua labda ende the future Obama. Kuna rusi noma leo alikuwa baadaye. Mtu wangu wa basa na oa wailai. Moral boy wetu ametusetia best. Lakini mi bado nipo just in case. Ulikuwa unawanda vuka bongo ukaulize mtu wangu wa nguvu tu mwana. Lakini reception mambo mbaya. Venye hizi drinks zinakama jamaa na ubaya. Hapa tuna make sure si ndio wa mwisho kutoka. Unakuwa manikachu umepigwa solda. Hii ni basi ya mabachila wote wale wametuacha. Sisi tuna celebrate vile watoto kibao tunawapata. Una machupa kadhaa na madada kadhaa. Una machupa kadhaa na madada kadhaa. Waredi sema. Una ganzi kadhaa na mnara balaa. Ni watu wangu wa nguvu, watu wangu wa www, watu wa world wide web. Tuko world wide. Ocean. World wide Indian Ocean hapa. Champagne. Bona. Yani hizi vitu happen, hizi vitu happen ni real yani. Get the feel. Ona kwa TV. Yeah, so manze, we shot the video. Mademo waliamka because you know every time we shoot videos sometimes we have a cast who are maybe shy camera, they're not camera camera friendly, they're camera friendly but they're camera shy, express yeah. Camera shy, so wapatia whatever you want. Unaona kunywa nini ya marula, unakunywa nini shika. Sasa tulifanya blunder tukawapatia too much. Hey, it was stress. Willy was being stressed. If you go to that behind the scenes on my YouTube page, Willy alikuwa na pressure. Mimi na Zusha because now guys we've spent money. We didn't come here to have fun. We came to shoot, have fun, yes, but make sure our product is ready. But yeah, God willing, everything went well. Shot the video at the poolside. Then after the poolside, we finished. Tukaenda kwa beach. Kwa beach tukashoot. Then we got on to Nizile Madao. The whole concept was it's a celebratory song, but hataki kupiga zile mayach. Hatutaki mayach zile za white. That tukanika tunado. Watu walipiga malinen, yes, za white, but we got a dao. Because you know the dao is a traditional kabot for coastal areas. Yep. So watu walipiga hiyo dao nini and we started rolling, and that's how the video was shot. Yeah, so we got onto a dao and we shot the third verse of Kadhaa kwa dao, and the way we really shot it, yani noma. Dao inaenda so sai Frasha ako. Frasha yuko hii mchana. Okay, Frasha alichelewa, Frasha mangova, and I think alikuwa job. Unajua pia alikuwa daktari. Oh yes. And bado ni daktari. So yeah, so we really got to a secondary boat. Ka motorboat alikuwa anatufuata like na hizo makamera kubwa like the red anatufuata akishoot. So after all that, on Sunday we decided to travel back to Nairobi. Boss, si tuli travel poa. Watu walikuwa madada kadhaa, manisa nini.
One of the Nissans that was carrying the cast broke down. Gearbox sijui ilifanya nini. Gearbox kuna ile oil mwagika nini bas. Ilimwagikia katikati ya Voi. Tuko almost kufika Voi town. Matri kachapa. Okay, ingia Voi kwa ile petrol station, kuna Voi mali watu park, then decide kutaendaje. Matri hizi songa na ni ya tours. So mwenye tours anasema hii Matri itoki hapa. So you guys have to find a way of getting that cast to Nairobi. One Matri has the equipment imejaa. Iko na madoli na manini na manini, hakuna mtu anaweza ingia. Hiyo imeenda. Hii ingine iko na watu wa security. Hii imeshona because you are traveling by road. Yes. Cast. Sisi hapo wasanii bona. What do you mean when you say it had security? No, security guys, because you see this is expensive equipment you're traveling so with. you needed bodyguards, I mean guys just to watch it. And actually police also to follow us because tuko kwa barabara. Nimekuget. You get. This is millions worth of equipment that can't be lost. Yes. So hapo hatuwezi watoa. Na tuko to almost I don't know 25. Hatuwezi toshia kwa hizi matri zingine. I'll give you that clip weke. Utaona tukirudi we got on to hizi matatu za Kikamba. So unajua ni Voi kwa hizi matatu za tundu ucheza hizo maklunda. Tuliingia kwa hiyo matri. Watu wametoka kushoot Kadhaa, maisha fiti, watamu, kurudi Nairobi. Janga watu wamelala, guys are asleep there in number 3 but you know it was fun, and those are the stories that people don't get to hear. The product came out. Kadhaa was wow. But the story behind Kadhaa as in in celebration ya watu wote wale na live their dream. Umekoki struggle through thick and thin. Finally mambo yako imeanza kwenda poa. Through patience na persistence tumetoboa. Waafrika tumefika mali tulikuwa tunataka. Big up Obama, now ni Godfather. Vile inaenda sasa dunia nzima, vile mgenge anaandika ukurasa za history bana, na maaction na kila kitu njoo muaga nafanya. Nasema tuwezi ishi na usanii daily kwa prove wrong, tunaongeza vitambi. Utasimamishaje kifaru kwa full speed mbele? Itapita na kila kitu, fungua pazia wewe, bora ujue mchezo jo kuicheza kwa uwanja. Wacha watangulie waende joko kwanza, wanze na moto kisha watoe jasho brother. Kijelimo jo unaanza kuwakaribia, ona sasa vile unawapita ukiwa smileia. Finish line iko karibu, cho imekaribia, moyo inadunda taratibu inakimbia. Hiyo ndoto yako na ndoto yangu mimi naishi, kwa hivyo imba karibia, celebrate na meme. Kauna kanji Kadhaa na mangara bala, una machupa Kadhaa na madada Kadhaa. Umetoka kwa bank, gari full kwa tank. Weni mgenge jamaa, umpata watu na jamaa. Niko full mzuka KMC ama, na wezi guzaina manebo aliyama. So sione vile mziki jo inaanguka. In fact, and I want us now to move into that element of, first of all, you're behind the scenes ni crazy. I want to be with them. Ulikuwa noma, ulikuwa narudi. But then now you release this song. Yeah. And where as you were struggling before to get airplay and things like this from your history, now you're a guy whose friend is Beat of the Week. Yeah. I want us to talk about this song coming out Beat of the Week, but then I also want to talk about Pinye. Because a lot of people who come onto this platform, they stories of Pinye si poa sana. Watu wanaogopa kupiga stories za Pinye? Yes. Okay. Not si kuogopa, wanasema Pinye alikuwa na wakatia airplay. Okay. So I want to get your thoughts as an artist. Okay. Okay, sir. So first of all, hii lichezwa Beat of the Week. How did we receive it as the public? Kwanza before niingie kwa venye ilichezwa Beat of the Week, na umeona mashida zile zinakuwa kwa video. Remember tukianza Kalif niliongea story ya Wekamu na kina Macmos venye tulifukuzwa kwa ile keja ya kina Mreithi. Already ni Kadhaa tushakuwa established into the industry, lakini kuna mashida tu that come, gari zili break down. But now the product and the end product was dope.
as in it was effortless. Once you have a song that is strong and powerful and people can resonate with, I don't think anybody can stop it. I don't think any station can stop playing it. Stations will pick it up. Even if kuna station imekataa, ita realize, damn, kuna another station that is playing this music and it's getting ratings, I need to put this on. So the song was beat of the week. Kadhaa was beat of the week. And watu wengi, I'm sure wanakuwaga na, people have reservations about Pinye, but what are your thoughts on Pinye? Allow me to talk about Pinye kidogo. And before I talk about Pinye, I'll tell you a dream that we had, me and Jua, when we were coming out, and Clemo. We wanted Kenyan music to be called genge. Tulitaka Kenyan music yote itwe genge. Venye bongo alikuwa na bongo music, kwaito, it defines South Africa, it defines Tanzania. We wanted genge to define Kenyan, not to define Caliph. Exactly. In fact, I was going to say that. Yeah. For you guys, when you came up with the name Genge, it wasn't this is, and people can know it by watching. If you watch this interview from the beginning, you've said it. It wasn't for Caliph. It was Kenyan music. We're not called local. See local. Chukua hii jina. Tulitaka jina ikuwe Kenyan music, but we got a lot of backlash because we were guys coming from Caliph, so nobody wants to relate to a Caliph. No, hatutaki. Pinye one day he got that story of ours. Akaanza ku understand what we're trying to do. There's a day, not even a day, I think for almost 3 weeks, The Beat on NTV rebranded. The Beat used to play Monday to Friday, and then Saturday, The Beat ilikuwa inachezaga kuanzia, I think 11 p.m. all the way to 1. Hii ya Sato ilikuwa ganoma because ya weekdays ilikuwa ni 5 to 6 watu wametoka job, but Saturday 11 to 1 was prime because watu wako home. So ilikuwa 2 hours. Remember, ya weekday The Beat was 1 hour. Ya Sato The Beat was going for 2 hours. So more content was being played. Ya Saturday Pinye decided to rename it. It wasn't The Beat. Guess what? Siku moja tuliamka tukapata Pinye ameita nini hiyo show? Genge. What? Yeah. So he bought the vision. Kabisa. Pinye one day aliamka na akaita The Beat Genge. So any music that is Kenyan, Genge. And then Sato was exclusively Kenyan music. Monday to Friday used to play other songs and sneak in Kenyan music here and there. Weekend was exclusive Kenyan music. Ikwe underground, ikwe hit. Hizo 2 hours. Watu walikuwa consume Kenyan music. So he called it Genge. Hey, Pinye siku moja alitupigia katwambia, guys, the backlash I'm getting from the industry. For real? Yes. You know, Aiwezi. Let me say this. Jana, we were watching Hip Hop Colony. Yes. And Attitude was there. Yeah. And while the interview was going on, I saw Attitude say something like, Caliph tried to throw this Genge thing. Didn't happen, bro. Yeah. Guys fought it. Yes. What will fight because Kenya is unique. Everybody wants their identity. Everybody wants, si tunafanya Afrofusion. Si tunafanya hip hop. Si tunafanya, hakuna mtu anataka like one name to just encompass their talent or their music. But I guess people didn't see our vision, and I think mpaka saizi it's hard to place Kenyan music because now tukona so many subcategories. One thing about Genge has remained consistent. Wasanii wote wamenipitia mimi, wasanii wote wamepitia Clemo, wasanii wote wamepitia Jua Kali. Genge is consistent, the way they write the music, the way their music is consistent. Kuna consistency flani to maintain. That's what we wanted for the industry. Just to have that, watu wakiongea Kenyan music, wanasema Kenyan music, wanasema Genge music, you know. Till today, that's a struggle. And I came to understand, probably it's because Kenya we're a very peculiar country. It's hard to kuweka watu kwa box moja. And I think watu wameaccept tu sasa tutafanya nini? Yes, kuna Afrofusion, yes, kuna Benga, yes, kuna Bengenge, ya kina Chris Adwar. It's okay. So you choose what you want. Genge tone, kuna Genge tone, which we'll talk about. So yeah, that was our vision. When you met and it's still our vision till today. Mi hata nikisukuma bado nasukumaga Genge. Naitwa Mgenge True. Hiyo jina hata ndakuexplainia why naitwa Mgenge True, but continue. So, how was your first meetup with Pinye? Because now I want us to break down. Bado tuko kwa Pinye. Yeah, I want people to understand the influence that he had as a gatekeeper. Okay. And when he played your music on the beat, for example, what would happen? Okay. Wachangu wamemalimili kutana na Pinye. Hata sikutana naye. Mimi nilikuwa namuona. There's a song nimeandika ilikuwa inaitwa Kumbuka, nishike mkono nkupe leke safari kule. What's her name? Lady B. And we're going to talk about Lady B. Sawa. Yeah. So hiyo ngoma nimeandika nilikuwa naenda Zigzag. Wewe unajua Zigzag wanze, you know Zigzag very well, yeah. Club muda. So we used to go to Zigzag back in the day, but before Zigzag watu wengi walikuwa naenda club ilikuwa inaitwa Brilliant. Palikuwa na Brilliant, alafu Moktadada Street Tao kuna street inaitwa Moktadada Street. Kuna club ilikuwa inaitwa Monte Carlo.
So kama ni mtu wa reggae ulikuwa unaingia Gamonte, watu wangu wa reggae wanajua hii story. Basa sisi kuna club ilikuwaga Forest Road huko. Forest Road hiyo huko kwa there's that forest iko hapo. Ilitwa nini? There's that forest iko hapo Forest Road. There was a club. There's a club. Hiyo club ilikuwa inaitwa Jungle. Ilikuwa inaitwa Club Jungle. Hiyo jina ilikuwa inataka kunitoka. Ilikuwa inaitwa Club Jungle because ilikuwa kwa forest. That's where I saw Pinye. Teenagers, sisi tukiwa 22, 21, that was the in club. Ilikuwa club ya Sundays. Ilikuwa Sundays either unaenda F2, but before uenda F2 ilikuwa unapitia Jungle kwanza. Jungle ilikuwa inaanza 1 to 2. F2 mtaingia huko kitu kama 4 PM sale kameshika because jam session inaishaga 8 PM. Inaisha sasa inakuwa ni another session. So tulikuwa tunaendaga Jungle from around 1 to 2. Pinye used to play in Jungle. Kama unajua club Jungle, yani we ni fossil kwanza, let's start there. Second, that's where Pinye used to play. Ulimwona kwa Hip Hop Colony amepiga ile stadi yake ya now that's Pinye. Nilikuwa namuona na ule DJ ni mnoma. Hakuna ma DJ hizo siku. Hakuna hii culture ya ma DJ. And then now later on tukakuja kurealize okay, issue iko the Beat and TV is run by Pinye. So we used to take tapes to him. That tape, you know, those times hakuna tunatuma email DAT, yes, that tape, yeah. Digital audio tape. Yes, tulikuwa tunapeleka that tape. Kwanza that tape ilikuwa ni ya muziki first. Let's start there. There's a way we were taking music to the radio stations. Kabla CD we used to take that. But before that, cameras came with this small tape. I don't know what's the name. We used to buy them at 1,000 bob. Mini DVs. Yes. So that's how we used to take videos. Now imagine, it was so expensive. Yani, you shoot a video, then the mini DVs are expensive. Actually, I think they're about 3,000 back then. And you have to buy for every station. Every station. Because uchukui mini DV ati download hiyo ati ukipeleka Nation unacha mini DV, KTN kila mahali. So it was expensive, bro. Alafu unapeleka hiyo yote, ngoma ichezi. Umebuy mini DV, ngoma ilitupwa huko. So once we realized Pinye was the one who was playing this music, we started giving him music. Tunampatia. It was difficult at first. But when we were in Calif, there's something about our music. There's something about the new wave venye tuko tunaandika isheng that got people interested. Manzi wa Nairobi, Ruka, hiyo time yote Pinye hakuwaga na issue na sisi because that music had demand. Because you see, but also there was not that many video options for pop culture. But zilikuwa hata low budget. Kuna zile ma rap kwa MIC nimekupatia, unajua kina judge, kina judge washukio walikuwa na shutizi ma video. So the music was speaking for itself. So akicheza watu walikuwa na request. There's a friend of mine, my business partner, is called Bernard Bansoft. Like the beat palikuwa gonna scroll pale chini ya SMS, like you can request sijui SMS 2122 then una request ngoma. Hiyo system ilitengezwa na Bernard of Bansoft, is a very good friend of mine. But now and I've seen some videos I've been sponsored, or I've seen Bansoft on a lot of videos. Yeah, he's also a publisher. Bansoft is also a publisher. Like he's in the music industry. We'll talk so the requests made Pinye play the music. Hata kama understand muziki kwaje, requests watu wanataka za Calif, wanataka manzi wa Nairobi, wanataka Ruka zilikuwa zinachezwa. Alafu hiyo time Ruka na manzi wa Nairobi way ahead of their time. Usione hizo videos sasa hivi ukacheka. Hiyo time hizo videos zilikuwa top. Imeshutiwa na vivid features. Kamera ni zile za film my nigga. Hakuna hizi man. Tulikuwa tuko mbele. I don't think at your time Nameless had chomoad videos. Because Nameless had very strong songs without videos. Then akaona kuna pressure ma video hapa ndio akaanza kushoot videos because now people wanted to see visual. How's your visual representation? But now we had a kidogo clash with Pinye when I was trying to bring out P-Unit. Nikitoa P-Unit, our first song was so Kadhaa alicheza. Kadhaa ilicheza. Kadhaa ilika bit of the week almost 3 months, man. Hata tusionge, the song is dope, the video is dope, visually it's yani kwisha. Kadhaa spoke for itself. Hata usionge. But coming to mwisho wa Mawazo album, when I was trying to bring out P-Unit, we had a clash with Silazima. He didn't feel them. Yeye alikuwa feel P-Unit. So tumempelekea ngoma, haichezwi. Tunangoja kuna bit of the week hakuna. Tumepeleka strangers zingine inachezwa. So Pinye used to do that show with a friend of his, is called I think Atake. Yes. Atake alikuwa anafanya The Storm. So according to Arthur, he told me this, and he told me one day tu aliambia Pinye, sikiza Pinye, najua ingoma unaona kama iko chini nini, just give it a chance, just play it. Pinye had this thing he used to quality control. Either video venye inakaa or either sound venye because he's a DJ as well. Yeah, he's a DJ. Yeah, so in fact he's a DJ fast. Allow him to have that. But one day
hata akamwambia just play song, isi lazima icheze tuone. He played si lazima, kwisha. After he played one day, the SMSs, ile system ya bands of requests, he didn't have any other option. Pinye akaanza kucheza si lazima, and when he started playing si lazima, boom, that's it. That's how P-Unit got into the system. That's how P-Unit. That was the first. No, that was not the first one that P-Unit got played. Yes, it was. It was introducing Bonnie and Frasha, Nagabu, and introducing them. I get. Unajua. So I understand what Pinye used to do. You know? And let me say this, because I'm doing it now with the Playhouse. Yes. And that thing of Pinye reading every single SMS, because I know Pinye and I've spoken with him. He actually tells me, look, I read every single SMS that comes. So he reads the request, he can tell. And even I do that to the Playhouse. I read the comments to see what people want so that you can also fulfill that. So there was that element of him taking back feedback from the people. You get? So yes, sometimes he may not have liked the song, but because the feedback demanded that song plays. Yes. Itabidi aicheze. You get? So me I didn't have a problem. I used to readjust. Pinye akisema Z haina noma. Alikwambia Z for apart and again. After that, or would you take him your audio before? Yeah. Pinye mimi sijai kuwa na problem naye. Hata akikataa, tunamwambia Z haina noma, tutakaa mtu. Tutarudi either tutapeleka hizo mangoma kwa stages zingine, so the songs will be big in other stations, then at some point wataiangalia waicheze. But sitakuwa na bile because na understand he has that quality control. MTV had come, Channel O ilikuwa. Channel O had just not even MTV, Channel O. So Channel O, before you submit your videos, they had another qualification category. Exactly. Video lazima meet certain standards. Exactly. If you don't meet those standards, Channel O will not play your videos. Because they want the quality of the station forget to even how good the song is, forget whatever. If, for example, if it's not a certain HD format, forget even, they won't play it. At Netflix, the same thing. Kuna time tuko tunakosana na Pinye mbaya sana, lakini tunakosana ile na uzuri. Kama atacheza ni sawa, ndaenda na adjust, nitarudi tena and I'll play it. And then now Pinye got into a phase. There's a time he changed, and you know, if you haven't met Pinye, I think he's very arrogant. He doesn't talk much. And ni hard umuone. Or he says it straight up. I want to straight on your face. But he changed. I think something personal happened to his life and he changed. And right about the time he changed was the time that I think that Owen was doing a song with the Mbona. Alifanya na nani anaitwa nani, remind me? Deno, alifanya na Deno. So the songs that had a message. And by the way, what people don't understand is Pinye who financed that video. Ni Pinye alifinance your video. So Pinye just just to enforce his quality control, he started like being more inclined to music that has a message, to music that has more inspiration. So if you have this kind of music, Pinye used to love it and he used to take it and play it. And he didn't see ati alita watu kwa a conglomerate meeting akawambia tengezeni inspiration. It was natural. Anasikiza ngoma kama iko na inspiration flani, he'll take it, he'll make it beat of the week. There's something he was trying to pass also to the audience. He has that control. He's the one who sets up the playlist. Mbona, and it's the same time I did Kadhaa kwa Face. And Kadhaa kwa Face also made it to the beat of the week without even us talking or chatting. Alisikia tu ngoma akasema wow, you know, ini ngoma gani? Yani umechange direction, unaongea juu ya community, unaongea about the marginalized people, unaongea juu ya albinism, automatically just made it. So Pinye ni kumsoma. Anataka what? Msome, hata kuambia ubongi na soma industry. And that's the industry. Industry ni kusoma, what's the wave? What's the wave right now? What do people want? What do people are inclined into what? Enda nayo. Lakini usifollow wave blindly. Define your own. Define your own character. Don't just go kwa sababu ni wave. Yeah, define your own character within that wave. And that's what we're able to do successfully from Caliph Records till now as we are the Kina P-Unit, Kina Nonini and Decimal. We define our own wave. Okay, let's talk more then about this journey that you had with P-Unit. Because in fact, let's just take time to have now the P-Unit conversation. Yes. Because boss, P-Unit. I was shocked to even hear even that thing that you're doing with the finger. Yeah. But I was shocked to hear it's Pro Habo Unit. Yeah. You get? Okay. I know you've touched a bit about it, but now let's tuambie this whole story from now, the first recording. Explain to us this whole journey with P-Unit. Sawa.